Asinivusele maswata kithi sinivusele kuto tonke tinkhalo telive namhla ting 4 kuFebruary 2024 siselihlelweni ke maswata kithi lapha i-Visionary Perspectives eSwatini lonibingelelako nalonivuselako namhla kusihlwa kulisondvo nguye comrade the Black Mamba ngivelaphi wakamamba sethembeke ukuthi senivele nimengemumo kusethamela kulolu hlelo lihlelo lolihamba embili lolidlala ibhedu eSwatini sibonge maswati lamahle kusethamela siyadibuka inombolo njalo ngeliviki siyabona ukuthi nembala niyalethamela lolu hlelo namanje ke nisangena ngiyacela lokuthi nento njengenhlala yenta nisherishe kuwo onke ama platforms nema groups kuze kuthi le nkulumo lesitawukhulumisana ngayo namhla lapha elihlelweni ifike emakhaya ifike la kufanele ifike khona. Ngidlulise nje kubonga lokukhulu lapha ngithole ifeedback niyangibhalela maswata kithi lapha laka 7 la kaNgwane nalangaphandle ngike ngabhalelwa nje boprofessor labakhulu lapha evikini leliphelile labe sikhulumisa khona indzaba ye-transformer imfundo eveni. Sibonge maswata kithi leyo feedback sethembeke ukuthi lelo hlelo luhambe kahle kakhulu litawukhonathi lisite live ngoba umgomo lomkhulu wethu la ka Visionary Perspectives eSwatini ukuthi sibe naso sikhala maswata kithi la sikhulumisa khona phecelezi itinvo lesingathi they are high level intellectual discourses latawenda ukuthi si address tintfo leti hambisana ma public policies elive nema structural issues la political la economic na la social la ngabe live libhekene nato. Ngisehleli nawe ke namhla kulisondvo ngiyethemba ukuthi good the next 1 hour and 30 minutes sitawukhona ukuthi sikhulumisane ngesihloko lesiseti kwaso lesimcwa kakhulu angisho nje maswata kithi lokuthi isihloko sethu sanamhla ngesingisi sithi manufactured poverty, why emaswati are poor and why they should not be. Sithatha ke lo mkhakha wekubuka ukuthi busweti nebuphuya nekweswela eSwatini kubangelwa yini. Sithatha ke le viewpoint noma ke emehlo sibhekise la ekutheni ngekubuka kwethu buphuya nebusweti kulelive akufanele ukuthi ngabe indvo lekhona. Sikhanza ukuthi buphuya nebusweti buyindvo leyakhiwe lekhanya ukuthi labo labasemandleni labo labasemagunyeni kukhona labakuzuzako nalabakutfolako ngekuthi live libe nebantfu labasweti bantfu la lekhanya ukuthi sandla asikhoni ngisho kuya emlonyeni. Sitawuchaza ke ngathi sisho ngani maswata kithi lokuthi sisho nje ngoba nasibuka indzaba yepoverty indzaba yebusweti indzaba lesingathi i-deep kakhulu i-multifaceted i-multi-layered very complex ngeke nje uthi i-poverty ungayi-ascribe to one set of problems or challenges noma uyi-ascribe to one set of constituencies. So lesitakwenda thina la ehlelweni ngoba silihlelo lolu buka kakhulu i-political economy lolithatha iphosha le-radical nale-political sitabe sibuka buphuya nebusweti eveni ngeliso lekuthi timbangela tabo ngenxa yekuphatheka kwelive tibuya kuphi timphandze tako tikuphi yini futhi emaswati lafanele akwente. Njengenhlala yenta ke ngidaniketa i-framework lesitawukhulumela tikwayo kodwa nje singacali safika lapho kunetinto letintsatfu maswata kithi lengifuna kuphawula kuto la ehlelweni namuhla. Nisabitana nje ngiyacela ukuthi ningene nilungise ama-data enu ngiyade ama-data adulile kodwa ke kumcwa kakhulu ukuthi nikuve lokhu lesitawucocisana ngako
la elihlelweni namuhla ngoba Busweti neBuphuya ngibo lobuthethanako kuthelelane ekuthenini live lingabi nayo incubekela phambili. Ngidawuqala-ke ngaleti tinzatfu ngithi sifuna silihlelo kwendlulisa kudzabuka kwethu lokukhulu ngembiko lesivuke sayiva sonke ekuseni lebe ingakabhekeki imibiko yekuhamba emhlabeni kwalobekangumengameli live iRepublic of Namibia ebusuku noma-ke ekuseni kusa kwanamhla kulisonto khona eVindhoek la bekalashelwa khona isibhedlela President Hage Geingob losangasekho emhlabeni. Sithi-ke sithathe lithuba njengoba sadi ukuthi mengameli walela live abengumngani lomkhulu wema-progressive forces elivela kangwane afisa ukuthi engathi lesimo eMaswati labhekene naso singacatululeka ngaphandle kwekuchitheka kwengadi. Siyawukhumbula thina efika la eveni lakangwane chairman we-organ iTroika, i-organ on defense politics and security yakaSADC. Wafika wakubeka ngalokusebala kokuthi live lakangwane lihlale phasi likhulumisane ngoba uma abantu sebehluleke ukukhulumisana baye bese bathatha tintshempeza bathatha tikhali sekuyaliwa. Siyabona-ke ukuthi emagama akhe akalalelekanga ngoba kude kukhulumisana lokube khona eveni lokukhomba ukuthi live kufuneka ukuthi liticatulule tinkinga linato lichubekele embili. Sithi-ke umphefumulo wakhe akalale ngekuthula. Sithi engathi-ke nemadloti akubo angamemukela kahle asafika kuwo njengoba singema-Afrika sikholelwa lokho ukuthi impilo yomuntu ayigcini la emhlabeni. Umuntu ngesi-Afrika uphila toti akafi uthi nakafa lumtimba wenyama bese uyendlula uya eveni lemadloti. Sikholelwa lokho-ke singema-Africans. Indzaba yesibili-ke lengifuna kuyithinza la ngiko kukhuthata nekuvakalisa kujabula kubona umnyakato lomuhle lomkhulu lowentiwa bafundzi lapha esigabeni sekusukumela tindzaba letentekako tindzaba temisebenti netemfundo netema-scholarships kule live. Siyawubona lo mshukumo mhle kakhulu loholwa nguye President Gabi Ndukuya lapha long president we-Swaziland National Union of Students. Sithi amandla lapho mholi wami sibonile bazama ku-intimidate abakubamba lapha bakufonya bakwenda lokwana lokwa kodwa siyati ukuthi wakhiwe ngalenye insimbi wena awute wajika awute wabuyela emuva. Sithi-ke bafundzi akube indzaba vele labangayiyekeli le ye-collapse kwale education system. Siyakhuthata ukuthi empeleni abasukumise lonke live kungabi nje bafundzi benyuvesi kuphela kodwa nebafundzi la etikolweni nabo abaningenele bende isiqiniseko sekuthi uhulumende uyakhona ukuprioritize imfundo yakithi ikakhulu kuvusa inyuvesi njengoba besolo sisho la lihlelweni nakule iminye imikhakha ukuthi ayisubulawa le university yelive. Kule budget yalonyaka nje kungavula iParliament sibhekile ukuthi i-university iniketwe i-subvention lefanele ukuthi ivuke le university ibe university le yawuba ku standard salo live. So siyakhuthata ke lapho students ngekholwa nguye mengameli wenu ukuthi amandla baholi siyabonga kakhulu umsebenzi leniwendile lapho. Indzaba ke esithathu lengifuna ukuphawula kuyo ngiyo indzaba lengathi siyayibona kulamalanga la sibona khona uhulumende wetinkundla atenda sahulumende lonakako lonakanako lophumako loya kubantu. Ngiyati-ke lokuthi kuvakashelwa tikolo kwentiwa lokwana lokwa. Sihlale sibabona bonke bominister nabohulumende nabangene ehhovisi vele baba ama-busy bodies bende njalo bende ngazuthi kukhona labatawusita khona. Asethembe lokho ukuthi kukhona labatawusita khona kodwa lengifuna kuqonza kuko ngibe particular ngako indzaba yelihhovisi laka Deputy Prime Minister la sibona khona longanga Makethuli Dladla lohamba angena la emakhaya akhetha la emimangweni imiti lokukhanya ukuthi nebantu labaphuye ngendlela lesimanga.
la khanya ukuthi tinkundla tibaphuyise labantu bede ngisho tindlu tekuhlala. Lesifuna kusho ke lana ngilokho ukuthi siyabona ukuthi kudlalwa indzaba yepolitiki ngazi ukuthi tinkundla kukhona la tibanaka khona abantu. Siyabona nje kule minye imikhakha yetindzaba sekuyadunyiswa ukuthi Deputy Prime Minister vele sishikshane naku nje labantu sebacalile bayakhelwa tindlu la kafike khona yena bese kulandzela indlu emva kwaloko ngoba uhulumende wenkosi Mswati uyanakana. Sithi asisho Maswati lamahle ukuthi noma kukuhle lokho ukuthi labo bantu batathola letindlu siyakhuthata vele kuthi wonke umuntu eveni abe neliphahla etikweni enhloko yakhe. Kodwa thina lesikushoko njenge-visionary perspective eSwatini ukuthi live kumele ukuthi libe ne-housing policy. Live kufanele ukuthi as part of its social policy imperatives or social protection program, libe nepolicy nebudget yekwakhela eMaswati lede tindlu, a national housing program. Nako lokufuna kwenteke kulelive. Hulumende kufaneka afocuse ekwakheni ukuthi kude umuntu kulelive lotawubade tindlu tekulala. A proper national housing program must be introduced. Lene tindlu lokukhanya kwekuthi tinema-minimum standards. La eSouth Africa nalamanye emave siyabona kwakhiwa lokuthiwa ama-RDP houses. La bantu khona bahlaliswa kuto mahala, letindlu takhiwa nguhulumende. Siyathi kusi nayo leyo program inetinkinga tayo ngethi timali atibona. Kodwa nje lokumcoka ngilokuthi millions of people have been housed by the ANC government since 1994 nangena umbuso wedemocracy. Sithi ke nathi uhulumende wembuso wenkululeko wentsandvo yebantu lotako utawuba ne-national housing policy very robust where the dignity of our people nesitfunti sebantu bakithi asicekelwa phasi bantu labanjengaboThuli Idladla labatawuhamba babente ama-charity case babukisa ngabo ukuthi hawu sesifikile ke sesiyanakhela. Kunalomnye gogo nje lentasi ngiyabona kuqala avumisa lekuthiwa una 90 weminyaka ngona towakhelwa indlu nyalo umuntu omdala at 90 years old. And logo is because the country doesn't have thinkers and planners, people who have foresight, who know ukuthi live fanele libe ne-housing program, libe ne-budget ukuthi onke ma-under-resourced communities and households at least abanayo 1 or 2 decent houses labangafihla khona inhloko. So ngithanda ukugcizelele ke lokhu Maswati ngoba siyayisibone la kulama-cheap propaganda outlets etinkundla lafana nabo Kingdom Online nayo yonke le nyakanyaka la kwendiwa ngazuthi kusentshetwa into sibili ke kufuna ke sale sishaya tandla sishayele lobo bulima lobo. The time sitawushaya tandla is the time live litawuba ne-housing program lebhadalelwa ngumthelo weMaswati. Lapho eMaswati lanebusweti laphuyile atawakhelwa tindlu mahala lonke lelive. Ubede umuntu otawuta tocakeza lapha ashaya itandla athi bukani ke sengiyamakhela asuse sitfundi nedignity seMaswati. So asikufuni ke lento leyo Maswati akithi sizasikubeke nje kucace ukuthi kufuna kusentshetelo ukuthi live lelitako libe ne-vision ne-national development plan, part of which will be a robust social protection program letawufaka ekhatsi kwakhelwa eMaswati tindlu mahala. Maswati fanele ningive kahle Maswati. eMaswati ane right yekuthi akhelwe tindlu mahala tekulala. Lonke eliswati funa libe nayo indlu la elifihla khona inhloko. Bede eliswati lelala endlini lewako noma endlini lenethako noma endlini le uthi nawulele ebusuku ubone tinkhanyeti ubone nesibhakabhaka. Uhulumende ke lofanele atakhe leto tindlu leto elitiko laka housing likhona. Ngilo ne-housing board lefanele ukuthi ngabe benta indlela tekuthi eMaswati lahluphekile atitfola njani tindlu as a government program, a government funded program.
This is what I want to say. I-framework yethu ke namhla Maswati akithi sesiphumile kuleti ndzaba leti current libe ngifuna ukukhulumisa. Ngeke ngingene kuleti temasonto lapha nekudlala ngaNkulunkulu lesikubonako lapha kuboManvulo kuboMejavina yonke lento le. Angeke siphawule ngaleto tinto leto. Ngidawungena kuthi i-conceptual framework yethu yanamhla sitawubuketa sisabuka lesihloko sitawubuka indzaba number 1, the conceptions and theories of poverty. Losho ukuthi sitawubuka ukuthi ngafishane masikhuluma ngepoverty ngishite ekucaleni kokuthi it's a multifaceted and a complex phenomenon. Ngidawuchaza ke lokuthi thine la sifuna kuyi-addressa kanjani namuhla ngoba dinenge indlela longayi-addressa ngayo indzaba ye-poverty. Manenge nema-theories abhalile ama-scholars kabanti ngawo onke lama-theories adebata nanyalo solokhu sahlutwana tingcondo solokhu saphikiswana hayi le theory le ikahle lena isikahle leni njani njani leni njani njani solokhu kubukwa yona lendzaba ye-phenomenon ye-poverty ukuthi nga-eradicatewa njani ibangwa yini yini indlela letingathathwa kokuthi as much as possible bantu babe lifted out of poverty. The second point of our framework will be the political economy and policy nexus. Sesibuka kwekuthi yini thine la kaNgwane kusukela nga-1968 sathola amazibuse kuze kube nginyalo solo sinendzaba ye-endemic poverty. Sitawubuka tinombolo ke ukuthi nasikhuluma nge-endemic poverty sikhuluma ngani bambambam. Bangakhi bona labantu labaphuyile eSwatini baphuyeleni. Sitabeke sesiyindlalele le broad framework lechaza ukuthi umuntu uphuya nakwendeke kanje nakwendeke kanje nakwendeke kanje le ngidawucala ngikho. So sitawubuka ke the political economy and policy nexus around the conceptions of poverty and the perpetuation of the same. Sendlule lapho Maswati akithi sibukete indzaba ye-corruption ne-prioritization yahulumende yetinhlelo tahulumende kokuthi yini lama imperatives lawa prioritizako uhulumende policy trust ne-implementation yakhe lebanga kokuthi eMaswati ekugcineni kwawo konke angamuva uhulumende ukuthi ukhona evele. Ngoba Maswati akithi uhulumende ukhonela kuthi nimuve ukuthi ukhona uhulumende uyaphila. Nimuva lamakhikinenu, nimuva lamigwaqweni nanihamba etitaladini emadolobheni kuhlobile kuhle emithoyi naningena nikhanza kuhlobile ema-restaurants nikhanza kuhlobile bantu babeni bayafunda bothishela baholelwa tikolwa tiyakhiwa nimuva kanjalo uhulumende kuthini na uhulumende evele. Sitawubuka ke ukuthi lo wethu uhulumende yini letinto letibangela kuthi singamuva lethi bese tenda umthelela lomubi ekutheni bantu babe nebusweti baphuye kangaka kuleli live lelinjingena kangaka la kaNgwane. Thine ke i-approach yethu siyi-visionary perspectives eSwatini ngiloko ukuthi kude ngisho nalinye eliswati kube sinebaholi labahlakaniphile lababhadlile latinhloko labasebentela lelive kude ngisho nalinye eliswati lefanele ngabe liphuyile. We are the one country in Southern Africa lefanele ngabe lina zero poverty. And siyati ukuthi lokho kupossible kungenteka ku-attainable ngaleti mali letikhona kulelive nangale standing sethu as a country, as a lower middle income country. Bese ke sitase siyagcina nge-summary towards economic transformation. Kubuka kwekuthi how do we transform the material conditions of our economy in such a way that siba nemnotfo lo empowerisha lamaswati siba nemnotfo emaswati latawuva ukuthi ngumnotfo wawo. Sitawuhamba kanjalo ke Maswati akithi asesicale ke sibuke la Maswati kwekuthi and ngidawuzama ukuthi ngisheshise ngoba kunenganyana ema-theories ke ema-scholars letenawo la ukuthi bubangelwa yini buphuya bunenge. Kukhona ema-theories lesingathi a-structural or systemic theory ngema-theories labuka kwekuthi i-poverty ibangwa tintfo letingathi tingitona tinsika
temnotfo noma tale economic system ibuka tindzaba te inequality nekuphakululwa kwetimali kulelo live nema resources alelo live the structural and systemic theory kubuka i-distribution of wealth and resources. Lenye i-theory lekhona i-cultural and behavioral theory ngema-cultures ngema-theories ke lawa labuka kwekuthi noma singayikhuluma indzaba ye-poverty isikhathi lesinengi iya ngekuthi bantu bona baphila kanjani, culturally babehave kanjani, ema-values nema-attitudes abo akanjani. Nasibuka imimango lephuyile, yini le bangathi le mimango ibe phuwa, yini le backbone framework le bangathi lawo leyo mimango ibe phuwa. Asengibekise nje khona imimango la kukhanya ukuthi khona kufika tinhlangano tifike tifake timpompi la noma tifake imithoyi noma tendeni tithi tingahamba letinhlangano isale ifa lemithoyi ifa letimpompi kodwa kubede lo sukumako kutilungisa leto tintfo leto gcina lemimango seyiyitemande. Ubone ke ukuthi there are some cultural behaviors around ethics, around work ethic, around education, around values and tintfo leti kanjalo. Bese sekuba ne-human capital theory lebuka kwekuthi i-education, i-role yema-skills, i-health ihamba kanganani kudetermine i-success ne-economic prosperity yemuntu nje. Human capital theory, hulumende welive ubuka kanjani kuba develop abantu ukuthi bantu babe ne-education leseqophelweni leselitulu, babe nema-skills latawube se asita lelive in terms of downward effects and spin-offs into the economy. So a human capital theory ke le. Sitawucaphuna ke kucishe tonke lama theories lawa ngoba ayathelelana. Nasikhuluma nge-human capital theory nje siyati ukuthi livela kangwana akusilo live lelicebe kakhulu kutemnotho. Losho ukuthi the best thing that live lingakunika lona noma lelingakwendela lona kona kwekuthi ube ngumuntu lofundzile utokwati ku-operate noma ngikuphi la emhlabeni ngetandla takho ngengqondo yakho nangekwenda kwakho. Lenye ke theory is the institutional theory. Ngiyo ke i-theory kakhulu lengifuna ukuthi siyibuke le siyibhica nalabo human capital theory kokuthi yini lama institutional arrangements noma ke ngimaphi lemigomo yahulumende nema social norms nekwenda kwahulumende lokwenda kwekuthi busweti nebuphuya eveni bube sezingeni elisetulu noma ke lokhu kuperpetuator. The institutional theory ke ikhuluma ngekuthi are there enough institutions kule live to curb corruption? Are there properly designed policies latau promote economic development are contributed towards poverty alleviation? It's an important theory ke lena le institutional theory because isivumela ukuthi sibuke the broad political superstructure kwekuthi le live lakhelwe tiketisekelo letinjani. Vele nasiyibuka le design concept yemnotfo waseSwatini wakhelwe vele lamaswati yini lo mnotfo ngoba from a political economy perspective thine laka visionary perspectives eSwatini we can argue kwekuthi the design logic yemnotfo waseSwatini was never meant to serve the Swazi. Losho kwekuthi lo mnotfo lesinawo awuzange wakhelwe kuncedza tidzingo temaswati. Sitakubuka ke lokhu ezisakhulumisana ukuthi kwakhelwa ini ka nangabubuka nje kahle kahle kunema interests geopolitically lakhona la eveni nabo European Union labalima boshukela kunabo khonko laba producer tithako tabo Coca-Cola nema beverages lonke asupply yonke le Africa kunebantu labende emaplango netigodvo kodwa nawuthi uyabuka ema-profits nema-dividends atotonke lama-economic activities lakhona kulelive they were not designed kokuthi lama-profit
abuye la kulesive semaswati aya externalizwa ayaphuma laveni lawo ma profits ahambe uma ngaba kaphumi laveni lawo ma profits lomnotho ucaptured kunebantu labadlanzana lababambe lo mnotho ngabhongwane yitonke ke letinto leti lama profits and dividends kuya emakhikhini awo. So from an institutional theory perspective we will look at those issues. Kube sekuba nema theories around the cycle of poverty theory lokuthi kukhona ema families nebantwana labatalelwa emindenini lokhanya ukuthi ivele iphuyile kuma familial studies ke kuthiwa is the theory of poverty ukuthi wena vele ekhaya kini nangabe utalwa ngumuntu longafunzi ema studies akhombisa ukuthi nawe I likelihood yethi usicede esikolwa cishe mancane. So kudinga ukuthi kube khona lo phumako lamndenini ayi break le cycle njengoba kukhombakala ukuthi emakhaya lanebantu labafundzile noma ke bomake labafundzile nema households lafundzile avama nawo ukukhicita abantwana labafundzile usho titukulwane netitukulwane tigcina tente njani tiphumile kule cycle of poverty ngendzaba ye education I cycle of poverty theory ningatfundzela ke ngalama theories ngoba maningi kakhulu ngithe njani ngiwacaphune abe ngi8 bese kuba globalization and dependency theory lena ke ibuka the global stratification and the design forces that are at play in the global stage ukuthi masikhuluma ngema international financial institutions nasikhuluma ngekuphathwa kwetimali emhlabeni masikhuluma ngekuthengiselana emhlabeni sibuke ama institutions lafana nabo World Bank bo International Monetary Fund sibuka bo World Trade Organization lama organizations lawa nasiwabuka sikhanza ukuthi asebenta ngendlela le promoter nalesekela emave lasavela athuthukile emhlabeni lesithi ngema developed countries nasikhuluma ngekuphathwa kwetimali nekuregulator kwelidollar for example iMelika ngiyo live lelinjike kunawo onke lamhlabeni ngoba icontrola lidollar ngilona currency leli the most powerful in the world now uphethe lidollar uphethe konke. So the globalization and dependency theory ibuka ke lokuthi yini lama relationships la conspirishako to contribute towards poverty in developing countries or lesithi ma countries in the global south. Ngiko ke sesibona kuchamuka bo BRICS Bank sibona kuchamuka ema initiatives abo G77 ema initiatives lazama ukuthi let us have a multipolar world rather than a unipolar world lelidwa iMelika. So there's a whole spectrum of scholarly engagement ke lengenteka on that regard. Bese ke kuba neoliberalism and economic policy theory lebuka kakhulu ukuthi ema economic policies lakhona akhuthata kanjani tindzaba noma a prioritize tindzaba tema free market principles kanzi lawo ma policies lawo siyati ukuthi a entrencha inequality unemployment nema social disparities siyati ukuthi behind those neoliberal policies kune capitalism capitalism ke is also a very brutal system now ufunza bo Marxism nabo Leninism system le extractivist by nature leyenda ukuthi bantu perpetually if you don't have the means of production and the capital to drive economic development you become part of the working class and the working class has to sell their power to capital in order for them to be able to make a living. So onke ke lawo ma forces ayabuketwa ku neoliberalism and economic policy theory. And then kwegcina ke kukhona ema explanations noma ke ema policies lesingathi ema theories poverty la feminist inclined in nature. The feminist theory anawo anemikhakha le compartmentalize lahlukahlukene labuka indzaba yephuya ngeliso nangebuso bamake babomake nemantfombatana emakhaya noma ke lesingathi from a gendered perspectives ngebundzaba tebulili bekuthi
buphuya esikhathini lesinengi bugcila kakhulu ebusweni nasesithombeni semtimba samange. Nawuthi uyefika la emakhaya ukhanza bomake ngibo labahluphekako, ngibo labathota tinkuni, ngibo labahola emaholo lamancane, noma ngabe nisemsebentini nisebenta umsebenzi lofana nako, isikhathi lesinengi ukhanza sibomake bona bahola imali encane kunabo baba. Nemathuba ekungena kuma-positions ekulida noma-ke lesithi upward mobility emisebentini nakusociety ayanqatshelwa bomake ukuthi bawathole. So the feminist theory-ke ibuka lokho ukuthi yini indlela lengentiyo-ke ukuthi le patriarchal society lesikuyo lebeka embili bobabe nabafana nemadoda ishintshwe ibe egalitarian noma ibe equitable kwekuthi bakhone nabomake kuba nesikhala. So tonke-ke letinto leti singasho ukuthi ungaba nendlela yekuthi utibukele ngesikhathi sakho ukuthi nasikhuluma ngecontext yakangwane til-affecta njani live. But thine la sitawubuka kakhulu njengoba ngishito lama theories lafaka bo human capital theory nale institutional theory and the structural theories lawa lesiwabona ukuthi are related to policy. So sitawendlula-ke sibuke lokho nyalo singena ukuthi what is the political economy and the policy nexus le driver i-poverty eSwatini lebanga kuthi lamaswati aphuye. Angisho-ke lokho ukuthi ekucaleni nje ngca kufanele si-understand emaswati akithi lokho ukuthi site thine silive a transformed economy. A transformed economy njengoba ngishite ekucaleni kokuthi the design logic of our economy is that our economies are poster children for externalizing our raw materials and our resources. Losho ukuthi lento isuke emuva ekuthenini a-establishwa njani wona lama economies. Ema-economies ethu a-establishelwa ku-supplier the global north noma emave la-developed ngema-raw materials nema-commodities. That is why we are saying they were designed as ema-outposts for global capital. Mawubuka nje kufika kwabo Jan van Riebeeck eSkhwahlande, part of the reason they established a colonial outpost in Cape Town was to service the Western Oriental ship cargo route lebeyihambise ema-spices, ema-minerals, timber and other trading commodities at the time. Kwabonakala ukuthi lo hambo lolisuka nje straight kusuka bo-US bo-Canada lwehle libuye la ngendaso e-Africa liphinde liyoshone e-India lutse kakhulu kule mikhumbi lenta lama voyages ukuthi kubede la bema khona babhilike bathatha umoya. So kwase kwakhiwa le outpost yase Cape Town. That outpost ultimately then grew into a settlement kwase kucala naku lokuthiwa i-settler colonialism. So sifuna sik-understand ukuthi ema-problems ethu singemaswati must not be divorced from the historical development of ourselves as an African people. Thine-ke laka visionary perspectives eSwatini, we take a pan-Africanist outlook to the history, the present and the future of Swaziland and the people of the country. So ngiko ngifuna lokusho ukuthi le creation yale economy lena yaseSwatini ke iti manifesta ngekuthini, yati manifesta ngemabhunu ngoba kwaqale kwaba ngemabhunu la ngathi atenda sakubusa livela kangwane. Ngiko nje unetindzawo letifana nabo Bremerstop ligama lesibhunu lelo because kwakunemabhunu ngaleso sikhathi before kuthatha eMangisi. But that is settler colonialism. La Mangisi nemabhunu nakafika eSwatini afike la kude uthatha imihlaba yethu. Ngiyayikhumbula indzaba yambanzeni ema-concessionary ema-concessions emhlaba lapho abebaniketa khona bambhadala ngetibuko kuthiwa bebambhadala nangetamaku nayo yonke le nto le.
abathengisela lo mhlaba. Lokho-ke was the creation of the global empire or global capital was setting its roots and its foothold in Swaziland. Angeke-ke ngihlale kakhulu lana Maswati ngoba this is not a history session. Bakhona abantu labendi history labangayikhulumisa ngalokujulile lendzaba lengikhuluma ngayo. Safe to say lokho ukuthi thine kusukela nga-1968 makahamba eMangisi akahambanga kuba ayahamba athatha lo mnotho wethu awuswitcha awuniketa bakangwane laba bakadlamini lengihlale ngikhuluma ngabo labaholwa ngumswati. So instead of the settler colonialist leading the economy today, you have the royal family that has captured and is leading the Swazi economy. Now, this is a very important point, ngoba it is at the heart of the struggle and the national question and the national grievance in Swaziland. Who owns the means of production in the country? Who owns the levers of the economy? And I argue in this presentation, right now in Swaziland, there was simply a replacement of laba belungu nemabhunu bakhweshele eceleni kwangena-ke laba bakangwane. But nabakhweshele eceleni laba bemabhunu naba bazange bakhweshe kube bayakhwesha. Bakhwesha nje but bashiya ima-shares abo, bashiya ama-interests abo la kule economy. Ngiko na ubuka indzaba yokuthi kunemoba nashukela lesiwuproducako kulelive. Kunebantfu labasuswa kubomafuqula naletinye tindzawo le endaselibonjeni ningatibala niyadati nemaswati. Basuswa labantfu nakwakhiwa boSimunye nabomhlume. Sobhuza nje uyakhunjulwa nakakhuluma speech sakhe avula Simunye lakathi khona Simunye. Leli gama lelisi Simunye kwakuyengwa lamaswati kuthiwa cha amaswati siyeva thina iva buhlungu ukuthi sinisusile emhlabeni wenu. Kodwa Simunye kule project lena yekwakha lo mnotho sinisusele kwekuthi kulinywe shukela la tathi ungalinywa shukela bese sonke siya benefit. Siyadi-ke lokho ukuthi ayengwa emaswati azange sibe munye baba bodwa laba bakangwane kuze benginamuhla ma-royalties, ama-profits, ama-dividends ashukela adliwa ngibo kude ninemaswati laniwadla khona. So le tinto-ke icala lapho-ke le disenfranchisement, cala lapho kulokuhluphekisa lamaswati ukuthi le economy yale live ngiyabekisa njengashukela khona letinye ngathi tihlahla emasime tihlahla singathi ngilama industries lamanye lakhona even now lokclear lokuthi kude ngisho kunye lapho khona le economy ithelela ekutheni empowerisheke lamaswati. So masingabuka nje ukuthi who owns the land? Because yonke economy maswati akithi is buttressed on land. The land is the most primary means of production. It is na 17,000 square kilometers, 500 square kilometers ke Eswatini. Who owns that land? So from a policy nexus and political economy point of view, kufanele sikuproblematize lo. Ngubani kangwane lo owner umhlaba? Siyati ukuthi 77% wemaswati in terms of our demographics ahlala le emakhaya. 63% wemhlabathi wakangwane unginako lokuthiwa iSwazi Nation Land. Yosho ukuthi ngumhlabathi lona lokuthiwa uphethwe inkosi, uphethe in trust for the nation. So we must problematize lokho-ke because ngilaqala khona leti mphanze tekugcilateka kwalamaswati kwekuthi emaswati they don't own the means of production, primarily the land. So indzaba the land question masikhuluma ngepolitiki sisukuma siyiphudemo ngiyabekisa ukuthi le live alishintshe libuye etandleni tebantfu sikhuluma ngalomhlaba, sikhuluma ngalomnotho. Asikhulumi njengekuthi hayi sifuna kukhetfwa sibe nahulumende webantfu bese siyavota. No,
ultimately we are talking about land ownership. And why is land ownership important? Kumcoka amaswati understanda ukuthi tisekelo talomnotfo welive lakangwane tisemahlombe tisemahlombe abokhokho wethu. Lo mnotfo lesiwubona namuhla kuthiwa kunetibiyo, kunetisuka, kunato tonke letintfo lesetikhona. Siyeva namhla sekwakhiwe nabo tilulu nabo temaswati holdings. Letintfo leto maswati letenta Mswati abe ne-net worth according to Forbes ranking ya 200 million US dollars ayedvana. Tinyembeti nemfomo nekusokola nekuhlupheka kwabo gogomkhulu wena naboyise mkhulu wena bokhokho wena labathathela abamuka imihlaba yabo, bathathela abamuka tinkomo tabo, baphindze bathathwa bahanjiswa ukuthi bayosebenta etimayini eSouth Africa. Nabasebenta letimayini eSouth Africa naletinye indzawo in Southern Africa, lamakhosi akangwane were exacting a certain tax, naku lesithi ngesilungu i-levy, for every household lenemuntu losebenta eJozi. Bekuba nemali lebhadalwa ngiletinkampani le eJozi, ngonje kunanaku labathi ngitepa, kodwa ngetulu kwatepa bekuba nemali leya kuphi, leya le esigodlweni. Leyo mali leyo maswati akithi ngiyo imali leyasungula tibiyo ngetulu kwaletinkhomo letathathwa emaswatini kwekuthi kwakhiwe tibiyo. Leyo mali leyo siyeva kwekuthi nawufunza umlando, Queen Regent noma ke lebe kabambe ebukhosi ngaleso sikhathi kusakhula Sobhuza wesibili, lebe bathi indlovukazi Gwamile, abenemali abhadalwa ngilamangisi ngaletinto lengitishoko ngemaswati lasebentako ngemandla awo nangemfomo wawo. Le mali ithathwe irepatriate iniketwe ebukhosi bakangwane. That is how they established their wealth base ngemandla nange-sweat yemaswati. Kungako akhona labothibeni kwekuthi ngathi ke Gwamile kwekuthi abe ngilomunye webantu labanikelela i-ANC nga-1912 nayi-establishwa. I-ANC nayi-establishwa because bakangwane bafaka imali ema-pounds nema-pound ekuqala lenhlangano lokuthiwa i-ANC namuhla. Ngiko njenganhlanye i-ANC ihamba ibe nenkinga ngendzaba ebukhosi bakangwane because kunaleyo history leyo. Siyadati-ke letinto ti-recorded in history. But ngitisholani ngiti-invokelani letinto leti, ngiti-invokela ukuthi nibone kwekuthi le labor for capital, for white monopoly capital, labe kuthengiswe emaswati ayosebenta, nakabuya lamaswati agqotshwe ngematshe le etimayini, nakabuya lamaswati asaphethwe bo TB nabo silicosis, angcwatshiswe kwetinja, kubete wona la kutshengisako kwekuthi ake aphile emhlabeni, afe ama-paupers. Because le economy is not an inclusive economy. Akusiyo i-economy ledalelwe ukuthi labantu bathuthuke baphile. Nasikhuluma nje ngema-wages vis-a-vis i-capital, kangwane siyabona ukuthi kude i-national minimum wage. Ngiko onke malanga sikhala ngebantu emafemini bahola bo 1,000, bahola kude i-national minimum wage letawuniketa emaswati i-dignity. Ngoba le economy akusiyo economy leyadesignelwa empowerisha lamaswati. Singathi it is an extractivist economy. It is a predatory economy. It is a harsh economy. It's a dog eat dog economy. Uyatibonela le live njengoba ngishite ekuqaleni lide ngisho i-National Housing Program. Nangaba ukhona ikutakhela indlu utawubola lapha la ubola khona kude lonenzaba nayo. Le live alikhona kuba ne-National Health Insurance kwekuthi wonke mlogulako akhone ke esibhedlela une-National Health Insurance utawulashwa esibhedlela deliver. Tonke letinto leti they are part of the structural theory that is perpetuating poverty yemaswati eSwatini. So the design logic lengushoko namhla, the design logic
of the national economy and the national fiscus and how it is planned is a continuation of extractivism, noma ke kuqhubeka kwekumunywa nekufoqwa kwalomsoco walomnotho welive. Khisho lamaswati amunywa azamunywe ngisho ingadi ngisho lithambo lisale lide esihloko. Lamaswati asale wona ahlupheka. Ngiko-ke lele ngifuna ukuchaza namhlanje nangikhuluma indzaba yekuproblematize the land question, because so long as the land is held in trust, onke lamaswati lahleli le 63% walomhlaba lengisithi iSwazi Nation Land, ngoba phela kangwane kuneSwazi Nation Land, kune concession land, bese kuba ne private owned land. Concession land is what is called crown land, umhlabathi lo wabuyiswa emaplazi, onke lamaplazi lahleli ahulumende langawasebenzisi. Lesathethwe namuhla afakwa ndzawonye akhungwa ngentsambo kuthiwa silulu nabo Temaswati Holdings nabo Silulu Trust. Lawo maplazi lawo la kuphekususwa niva nje kuphekususwa abantu banemsindo emabhunu, kufakwa emandiya, kufakwa emashayina, kufakwa lokho ngemaplazi elive lawo lafanele ngabe aphethwe nguhulumende, fanele ngabe under parliamentary oversight. So wathethe Mswati onke lawo maplazi wathethe ngenkani akhe manje akusasiyo ma-concession lands. Akufuneke lento leyo Maswati, and this is what our struggle is about, because eMaswati akhipha timali abhadala emangisi reparations athenga lo mhlaba lama-concession lands ngile mihlaba lebeyiniketwe lamabhunu, athi nasahamba lamabhunu aphindze abhadalwa anikwe imali kwakhiwa lelifa fund nje lelasungula tibiyo kuthengwa lemhlaba ibuyiswa kulamaswati. Laba Mswati so wathethe ke nyalo lamaplazi so wagodlile senge-akhe. Ngiko-ke part of our struggle ukuthi sinende nibe aware Maswati kuthi la senemukwe konke losekukhona ke manje kulelifa. Besides ukuthi la nihleli khona lamakhala enihleli kuwo, le Swazi Nation Land, you don't own it. Nide ngisho 99-year lease lokungenako kuloyo mhlaba lo. Siyati ke ukuthi mangabe umhlabathi ungasiwo wakho, it means you don't own any means of capitalizing that land. Ngoba mangabe lo mhlaba uwakho, asengithi une title deed kulo mhlaba, you can apportion part of the land and sell it, develop the rest of the land, wakhe ema guest house noma wakha ema entertainment facilities whatever, ngoba wakho lo noma uyawuthengisa nje, uthengisela lenye iliswati, uthatha imali yakho, uthatha imali yakho yahamba uyohlala eIndia na ufuna kwenda lokho, uthengisa umhlaba wakho. But eMaswati don't own land. Kunendvodza yinye nje lesitshela ukuthi tonke letinto itibambile yona in trust for the nation. Manje uyatibuta ke lokuthi trusteeship yini lengapheli le perpetual. Mswati uyawubamba letinto noma ke lenye inkosi thank God nje ukuthi kude lenye inkosi leyawulandzela yena, ngoba besitati buta lokuthi kuyawuze kube nini Solomane eMaswati abanjelwe lo mhlaba nato tonke tinto ema-resources elive in trust. Phela i-trusteeship yebantu labama-miners laba bantu asisiwo thina eMaswati ema-miners. eMaswati they are adults, they can manage their land themselves. Asidingi ukuthi bene trusteeship le in perpetuity lapha leta manager ema state resources. Naku ke la kuyinkinga khona nasi problematize lenzaba ye land ownership. Le trusteeship problematic ngoba konke la kunalama national industries and business enterprises khona, ngabe kumbiwa ligolide, kumbiwe emalahle, imayini, dihlahla tihlanyelwe, imishini yashukela noma ngemasimu la kulinywa khona lo moba. Yonke leyo mihlaba leyo Mswati uderive naku lokuthiwa ngema-rents kuko, ubhadalwa ema-royalties njalo ngeminyaka ukuthi abavumele ukuthi balime lowo mhlaba noma babeka inkampani yabo kulowo mhlaba,
noma bembe eligolide kulelo mhlaba bhadalwa ema-rents in the form of royalties, kubhadalwa ema-taxes, i-land tax, yaphuma le mali, ayile mali lena ku-National Consolidated Fund, iyayikhikhini le muntu, kuphinde kubhadalwe ama-profits, ama-dividends. Losho ukuthi inkampani naseyisebentile la ngalapha ku-30 mayini nje kune-minerals kune-Mineral Resources Act, I think ya 2011 nangikhumbula, Mines and Minerals Act of 2011. Leniketa Mswati 25% kuyo yonke i-mining enterprise. Nalo lo 25% suwa ubambele thine in trust for the nation. Kude umuntu lombutako ukuthi hey mfothamphini, lo 25% usebenza njani? Nguphi la sike sibone khona nje kuthiwa wo bekunene njengoba live lihluphekile nathi ikolati yawa nayi ne-university yawa seyichamukile inkosi yathi asithathe kulo 25% weligolide lalonyaka sivuse le university. Good. Kuyabinza nje kuthi yonke le mali idliwa nguye, uthenga emawashi, uthenga emaringi, uthenga imoto, uthenga ibhamu. No. So ngiko-ke ngithi we must problematize. EmaSwati akaqonze kahle ukuthi yini lento lena lesibhekene nayo. Lento lesibhekene nayo le yebukhosi, bantu labatitshela ukuthi lelive labo nako konke lokulaveni funa kudliwe ngibo, bakugwamanze laMaswati ahlupheke. So you can see-ke ukuthi ezibona bathola more and more baba rich, eMaswati become more and more poor. That is what is happening in the economy of Swaziland, where poverty and inequality, unemployment are becoming endemic and entrenched in our economy. It's because of not just the design logic of that economy, but also the entire stratification of our land ownership patterns and our means of production and our policy stratification. Ngifuna kwendlula-ke ngibuke indzaba yokuthi manenge ama-national development plans lesibe nawo since 1968. Ngikhulumile evikini eliphelile ngathi ngabekisa ngathi the first national development plan yaqala nga-1969 yaphela nga-1973, the second one 1973 to 1978, kanjalo size sifike kunayo lekhona nyaka. Tonke letinto letabo Vision 2022 emaplan labekhona have colossally and disastrously failed eMaswati. Kude ngisho yinye economic empowerment policy lebekhona kulelive le phakamise eMaswati from poverty. Ngikusho lokhu because despite kwekuthi i-GDP yethu as at the year 2022 was $4,040. Nasikhuluma nge-GDP ke sikhuluma nge-gross domestic product bese kuthiwa ke i-GDP per capita, losho ukuthi umntamunye eveni lakangwane singasho ukuthi ngeminyaka nangabe sesi add up yonke i-production lebekhona kuleli angakhona ukuthi umntamunye anikedwe $4,040, right? Logcina nangabe umbise emarandini kuba imali engangabo 76,000 or so. Lothi now i-divider ibe ikunikete bo 6,000 emalangeni. Losho ukuthi ngalamafisha nje la ungathi wonke lo mnotho akangwane imali esiyitradeile ngeminyaka siyidivide ngalabantu njengalendlela lengishoko, lonke eliswati lingahola 6,000 ngenyanga. Ngiko lokusenda sibe lower middle income country leyo. 6,000 ngenyanga ke compared to other countries kusenda sibe far ahead in terms of our GDP. But ke leyo it's a technical conversation. Lengifuna kusho mina ngiloko ukuthi our policies, we don't have an absence of policies. We have policies, but all of them are failing. So lefuna sibuke tekona ukuthi yini lebanga ukuthi national development policies and imperatives alelive angaphumeleli kubangelwa yini lokho? Yini lembobo lengaqwali le bottomless pit lesibhekene nayo? Ngidawubekisa nje sesibekise ngandvuna nkulu lo
lesingathi ngimvunankulu lo serve isikhathi lesidze kunawo bonke bondvunankulu kaNgwane. Barnabas Sibusiso Dlamini longasekho emhlabeni. Barnabas abesebentela noma i-World Bank noma i-IMF angisakhumbuli kahle, between the two. A very highly trained economist, well respected, and nakafika eSwatini, the number of initiatives in the economic space lawazama kuwenda. His legacy policy instrument was known as EZRA, Economic and Social Reform Agenda. Kwaba na EZRA 1 na EZRA 2. Economic and Social Reform Agenda ke ungahamba ofunza ngayo ukuthi ya beyifuna kwendani beyenda in the economy, but the key thrust yayo kwakungukuthi ipromote a business led development, economic development agenda yelive kuze amaswati akhona ukuphila kahle. Ngesikhathi saBarnabas we suffered the worst economic crisis silive, kude amaswati la ke akhona ukuthi aphefumule khona eve kuthana hulumende. Kwase kulandzela Absalom Themba Dlamini lo phethe tibiyo manje, naye wetane yakhe ipolicy thiwa nguSpeed, a smart program for economic empowerment and development. Speed niyawukhumbula ukuthi wangena after ukhetho lwa 2008, ngathi ke kulandzela ukhetho lwa 2003 nangikhumbula kahle, la kwaba ne crisis khona eveni ye rule of law. Wathatha over ke naye na 5 years wakakhe weSpeed kuthiwa hayi ngikwe siyeva nje namhla kuthiwa ngene uhulumende waRussell musha ithi inkosi ngikwe business unusual. Tonke letinfo leti ma slogans tinkundla tiyati repeater. Lento business unusual is not new maswata kithi. Iyashiwo nguBarnabas athi policy yahulumende business unusual tawusetshenziswa ngendlela lehlukile. Speed waqhamuka nayo kwaze kwathiwa hayi tawugijinywa vele sine policy vehicle le clear speed. Ngiyakhumbula njenge langa iTimes iveta yena 80 yagijima agqoke emajobo lapha athunywe ngumswado wabona ukuthi bulima nayi mvothi inzala igijima nemajobo kuthiwa ithunywe inkosi samangala sonke sikhona prime minister lo ngagijima kanje ngasi kugijima umfana wetinkomo. Kodwa ke bekuthiwa ku demonstratelwa thina ukuthi tinfo setitawendiwa ngespeed ke manje. So lo policy architecture ne framework leyo kuthiwa hayi speed kuthiwa besitawu focusa ku micro, small and medium enterprises, sivula imisebenzi, target youth. Lena namhlanje lokho youth yakangwane 58% webantu labangakaqashwa kuleli live lakangwane youth. Kwakushiwo njalo all these great dreams. So I'm talking lana about the policy nexus and the political economy of Tinguli. Ngithi ke it's not a lack of policy that is our problem. Our problem is the institution or the institutional arrangements or the political economy of the country. Because le live alikhoni prioritize tinfo leti correct, li invest etinveni leti tawu empowerisha la maswati. Noma kubukwa tindzaba tetinkampane kokuthi naku nje live seliyasebenta nyalo tinkampane lekufuna tisebente ngitiphi, ukhetha letinkampane talabantu labacapturishe lo mnotho. Nibonile nje lapha ke kwakhulunywa ngenkampane ya Prince Guduza ukuthi inkampane yaGuduza ngiyo leta uprovider tinfo njani lapha kule space saka ICT ne technology. Kodwa lo muntu uyabona ukuthi is a key person la kule establishment ya le royal aristocracy ye monarchy yakangwane. So letinkampane temaswati lefanele ukuthi lo mnotho ube redistributive, uphindze ube expanded, ube shared. Tiyakhweshiswa letinkampane temaswati kunebantu laba capturishe tonke onke lama facets ale economy. Bengibona nje kulenye igroup bakhuluma ngekuthi iSouthern Sun ngiyo kuphela inkampane le supplier kudla etikolweni kaNgwane.
one company supplying over 500, close to 800 schools, school feeding program. Umbuto uthi kude letinye tinkampani letinga-provide nato tidle nayo kule 46 million lelikhekhe lalo school feeding program. But ngekuthi na ungaya ko-check-a ka-registrar of company ukuthi ngibani umnikati we-Southern Trading, ngila indzaba ingaphela khona kubona ukuthi udliswa nangu, ngiko le nkampani yendawo yonke lemisebenzi lekho. Sibuka indzaba yekukhishwa kwa-nice security company noma i-For Him noma ngibani lapha endase Big Ben, sekufakwa nyalo naye i-company yanama mercenaries naba belungu. Konke lokho Maswati kuyanitshengisa ukuthi the design logic of this economic stratification is not to empower the Swazi. Ufuna nje Maswati ahlala hlupheka wona, uhlale kudla abantu banye batokhona ke kuchubeka bathenge tindiza, bathenge lama Rolls Royce, bathenge imoto letakanokusho, nichubeke nine Maswati nihlupheke, economic equality yanze ne poverty ichubeke yanze kangwa. This is the problem with the political economy of Swaziland. So I've demonstrated to you ukuthi onke lama policies labawazamile. The most recent, for example, ngilena yamanvulo ye post-COVID economic recovery strategy, bathi roadmap. Nayo leyo na uyifunza kwanza kubekwe lapha 40,000 jobs lebekuthiwe itawakhiwe. Koja kuleyo 40,000 jobs kwanza sikwakhiwe 11,000 the last time I checked. 11,000 jobs. Nakhona the nature of those jobs kubeke sina lama comrades aka labor ngabe ayasiniketa lama labor insights ukuthi what kind of jobs are these that we are talking about. Kukhona nang minister nje labathi ngimancoba Khumalo lo tenda lokhuthele kunabo bonke bo minister lapha even la kaNgwane. Kanze ehlenyuka lapha i-busy board enda ngazuthi wakhe imisebenzi, a very useless man who is failing to think futuristically about the nature of a job that a Swazi must hold, the quality of that job, the pay grade of that job. The kinds of jobs that we must be creating. Fanele kube imisebenzi Maswati la khonako ukuthi adle kusale. Imisebenzi lesingathi i-creator leminye imisebenzi lekuniketa i-residual income. Ngoba kuzi economy perform efuna labantu abala kule live babe ne-residual income. I-residual income ngile income lesala nase wende yonke expenditure yakho, my savings, my investments, my running costs, phinze ube nemali lesele. So ngakhona le mali leyo kuyi-diversify noma uvula store noma uvula enterprise lethite, you are creating more business ventures noma ke uyahamba uyoyispend etitolo. Le economy i-robust iyasebenta, eMaswati aya-afford. eMaswati nyalo akakhoni ngisho ku-afforda i-Nando's every weekend. Nakathenge i-Nando's uva guilty ukuthi ish ngaze ngayimosha ibudget yakho. Labanye bayithenga i-Nando's nabaholile kuphela. Ngiyabekisa nakhona ngale Nando's. Intumbi in fact bathenga i-KFC, but bakhona kuyithenga nabaholile kuphela. Because the salaries labawaholako is nothing, is a pittance. Bese kuba nemuntu walking around, yes, esivulile garage, calling that a job creation. Kambe uvula ema-mall lapha, uvula titolo lapha bo Pick n Pay na, bese uthi we are creating jobs lapha for eMaswati. Bomancoba, they are poverty stricken lati inhloko tabo. They need to wake up and be very serious about what it is to create a robust economy. eMaswati deserve better than this tinkundla the confused people lapha labangadi kusebenzana. We need visionaries in this country. That is why we problem ngelenvo yale tinkundla ngoba it's not the best who lead us, but it's the available who lead us. And you are available ngasimohlwana. Just because unasimohlwana, then you are available, you must lead. No.
That is why the country it is where it is today. Unabo Eswatini Investment Promotion Authority, nothing. They can show us nothing in terms of massive foreign direct investment. Good. Why? Why? Because these people, they're just earning salaries for nothing. They, in fact, as head of government, I would tell those people go to shape up or ship out, disband them, because good influence ibonago le live alconic attractor foreign direct investment le substantial lengenta le live ukuthi libe a cut above the rest kule Southern Africa region. And that's also because of our politics. Our politics are unstable. Our politics are unstable. So the instability in our political calculus makes conglomerates, business enterprises lamakhulu angafuni relocate atosebenzela even la kangwa. So unless we sit down and solve these political challenges, the country is not going to go forward. So masikhuluma ke ngalophuya bengisakhuluma ngale policy nexus ngicane sengichaze lokunengi Maswati ngalo. But kuyo yonke le mitamo lesesibonile enyalo sibona ke sekungena Russell with the same script nale naivety yakhe naye uchamuka ucanga ukuthi he's got a new fresh sheriff in town mentality yena tawushintsha tindvo ufuna sibe ma patriots umangale ukuthi yini ngathi kucatshanga ukuthi lokuba ama-patriots kuba tilima kufuna nje sibe tilima bese kuthiwa ke sima-patriots ngalokho. Being a patriot is standing up for the truth. Being a patriot is speaking up even when people fear to do so. Being a patriot is making sure that you articulate the best vision possible for the country. Being a patriot is not being a groveler. And someone who is busy, worshipping the status quo. That's not being a patriot. Being a patriot is thinking about 5-6 generations from ourselves. 100 years from now, Maswati lakhona yawukhanza sende nathi sekelo nat for our economy and for our future and their future. We don't have that right now, Gangwa. Masingahlala phasi nje sibute labantu baka Eswatini Investment Promotion Authority ukuthi what is the competitive advantage that Swaziland has? Ngoba phela siyati ukuthi i-economy yelive, economic development, i-drive wangnak lokuthiwa i-know-how. Every country must invest in technological know-how and must sharpen certain aspects of that technological know-how such that it leverages them as an advantage over other countries of the world. So thine nasikhuluma ngeMelika, iMelika siyati ukuthi in a Silicon Valley they are the leaders in technological advancement and development in the world. That's their primary know-how, right? They are the leaders of military science, supply of arms and all these things. They lead. They are 100 years ahead of the rest of the world. Now nasingahlala phasi sibe ne conversation nalama policy makers aseswatini sithi thine ke la kusadak nje alone, what is our competitive advantage? Yini le know-how lesinayo thine lesingathi to drive and empower our people and our economy, this is the know-how that we have that we are going to drive going forward. These are the fundamental questions that need to be brought to a table, a dialogue table, so that the country can be catapulted forward. And the more kuba nale brain drain labantu labahlakaniphile nabafundzile baphuma babaleka leSwatini, the worse the country is going to become. And this is not sustainable. This is Swaziland is a country for all of us. All of us, we love Swaziland. Good umuntu lo patriot kwenza lomunye. Futhi kuba patriot akusiko lokuthanza bomswati nekuthanza bakangwane. That's a mischaracterization of what patriotism is. Patriotism is loving country. It's country duty based on an egalitarian constitution that recognizes the dignity of the Swazi people, not the dignity of a family. This is what we are saying.
Maswati akithi. So ke sengidlula ke kuleli point lesibili le political economy ngethemba ukuthi ni benefitile kulo. Siyabona ukuthi onke lama policy imperatives alelive lisengiwabalile, ngingawabali futhi onke, but onke ayehluleka to lift Swazis out of poverty. Lo ngikhuluma nawe nje 58% kusho yena uhulumende 58% weMaswati are they officially live under the United Nations poverty line of $1 12 cents a day or something like that. Lo shoko ukuthi nasikhuluma $1 sikhuluma ngendvo lesingathi kumalini loyo times up by 18, right? Futhi 18 rand ngelanga, so ngakuhlanganisa ke lo ngenyanga ukuthi ngimalini. eMaswati akakhona ukuphila ngaleyo mali leyo, leyo mali leyo, 58% of them. And 58% ke eMaswati a 1.2 million is a huge number because it's close to 700,000 people. Actually, it's 696,000 people, just shy by 4,000 of being 700,000. That's a lot of poor people. That's a lot of poor people as a result of this dysfunctional political system. We shouldn't be having 700,000 people labatimbuya kulelive. We shouldn't be having that. Kulomnyaka lo lesisuka kuwo ema-exports akangwane abeng 2.42 billion 2.42 billion United States dollars. So ngacalculate ke uthi times 18 utobona ukuthi ngemalangeni noma ngemarandi kumalini lo. Ema-imports ethu koja abeng 2.36 billion. Live ngeke lithuthuke leline balance sheet le kanjalo ngoba kukhomba ukuthi our exports are almost equal, in fact are at par with our imports. This is economic, this is strategically disastrous economically, because le live ali attract if hard currency or foreign direct income le hard currency lesingayifaka central bank sikhulise expand our resource envelope as a country. Live imali liyakha ngikuthengisela lamanye emave, uthola hard currency, uthola emadola wakhe ibasket yakho ibe inkulu yilongo tawukhona kubese usupporta ngayo ema-social programs elive. But thina balance sheet yethu we have ema-exports nema-imports lapho salingana, kanzi fanele lama-exports abe higher than lama-imports. So le nto ke ukuthi sibe nama-imports la high kangaka ngunayinto yekudependa kusakhu le economic theory lesetshenziswa bonil ukuthi funa simunye sakhu as much as we can njani. We have to think outside of the sakhu box. We need a new national conference to think about the future of Swaziland outside of SACU. How do we manufacture goods inside the country in ways and means that will attract huge foreign direct income, hard currency for the country, create value streams for job creation in the country, beneficiate the mines and the minerals that we are digging, gold, bengifunza nje i-Atlas lapha i-Center for International Development ikhomba ukuthi we are exporting 9.6% gold to the world as Swaziland. But that gold ngiyo le bengikhuluma ngayo ukuthi kude lo wati ukuthi ma profits ema royalties akhona ashona. Tonke letinto leti kufuneka ukuthi uhulumende lo ngenako lo musha atithathe kulaba kangwane le botibiyo netisuko, they must be taken from the royal family and transformed into a sovereign wealth fund for the country that is under the direct supervision of parliament of the country. Lo shoko ukuthi kufuna sibe ne sovereign wealth fund, sithathe letibiyo nationalize onke lama royalties nama taxes due nema rents nato tonke letimali tingene kulesikhwama setibiyo kodwa tibukwe nguhulumende lokhethwe bantfu ukuthi
sitawuthatha lokungaka sikusebenzise kuphi lokungaka lokunye sikubekele batukulu labayawuda emva kwethu ngoba kufanele sidle konke. That is what must happen to transform the national reality and to expand the social programs ale live. Bese kuthi ke 58% ngisho ngathi 58% webantu ba officially poor. Bese about 38% are further living in extreme poverty. Lokho ke kusho ukuthi 456,000 webantu. Bona ke they live even in worse conditions than the 58%. I mean, that is 456,000. That is almost 500,000 webantu. Bakuyiswe tingudla. It's the structural institutional arrangements of the governance architecture yale live leleyenda ukuthi labantu baphuye kangaka. Ngiko ke lele ngiteko kuchaza namhla la sifuna sikucethe leyo ndvo leyo. Sakhe hulumende lotawuba webantu, hulumende lotawukhona prioritize ama social programs, i-education, i-health, kuvuswe i-university, kuvuswe imigwaqo, kwakhelwe bantu bene housing program njengoba ngishite ekucaleni. The country must have a standing housing program. Bakhelwe bantu tindlu, every household must have a government owned a built house, starting with the poorest of the poor. Starting with the poorest of the poor. In fact, even if you just prioritize the poorest of the poor and exclude the haves, you would have done a very good policy achievement. That is what we must do. That is what public administration is about. That is what development is about. Democracy is not just about shouting that you want to govern yourself. Democracy is about the material conditions that the people are living in that we must improve. Ngiloko lesikufuna. But tinkundla kude lati ba improve khona timpilo temaswati. Instead, lesikubonako sesiya ku 6:30 sesitawulicedza lihlelo 1 hour 30 minutes wamsota uphela. Instead lesikubonako sibona kunjinga bantu banye. Njengoba ngishito nje la iForbes categorizer King Mswati as one of the richest monarchs in the world. Umbuto uthi usebenta kuphi Mswati la ngaba khona na 200 million US dollars. Usebenta kuphi nini la singathi nje vele yena Superman. Usebenta kakhulu kunathi sonke sangaba nemali lengaka. No. Le mali yetshiwa kulesikhwama semaswati and kufanele kuthina kufakwa lo hulumende lo musha ibuye yonke leyo mali leyo kulo mfokati lo. Ibuyiswe le mali la esikhwameni selive. Asinawuba nemuntu lapha phekuhamba kuthenga emawashi lapha ngathi siyahlanya. Angathi lokuthile kuthenga emawashi kusho ukuthini. Kufuna ukuthi ibuye le mali ito wakha ema social programs live. Ngifuna ke kugcina sengendlula la ngiya ku point number 3 ngendzaba ye royal budget. I-royal budget yeminyaka wanga 2023 bekungu 1 billion and 38 and 380,000, right? I-budget leyo shothi nje ngemabomu singathi 1.3 billion, right? I-budget yebukhosi yani yonke le mali engaka. Sine budget yalomnyaka lophelile beyin 26.4 billion nangikhumbula kahle. 26.4 billion emalangeni. Of that, already 1 billion, 1.3 billion, close to 1.4 billion. So uthethwe nje ugodlwe ngumuntu futhi wakhe. No. Why? So what do we owe? Yini emaswati mbamba la owabona lobukhosi bakangwane? Because we don't owe the royal family anything. Ngeke ngasho before la ukuthi Swazis can exist without the royal family, but the royal family cannot exist without Swazis. So we don't need the royal family. The royal family needs us, and we have a country, and not that the royal family has a country. So ngiyo ke le message lena lefuna ukuthi bantu bayive ukuthi
nasikhuluma indzaba yemzabalazo, because i-visionary perspectives eSwatini is about political education and conscientization. Maswati ati ukuthi yini letinkinga letikhona, and ngiyajabula lokuthi niyalalela lolu hlelo Maswati akithi kuto tonke tinkhalo telive, ngoba liyawusita nine phindze lisite nebatukulu labatako noma sesingasekho thina emhlabeni. So ngeke-ke kulunge kokuthi singathi nje silive kube nemndeni munye lothatha 1 billion wonke kubudget yelive. Siphindze sitshelwe le constitution labayakha sitshelwa ukuthi yonke iminyaka fanele bona bangehliselwa noma ngakunesimo lesibi kwani la kangwane. Ningakhathelwa nema-university students nje akhathelwe ama-salaries lapha, ingathi-ke ama-allowances ngabo 60% ngamnyaka wa-2011 kwakhathwa nema-salaries ama-parliamentarians kwakhatha ema-salaries etikula tahulumende, kodwa akukhathwa lapha ebukhosini, khona kuyakhula nje phela kuyetulu nje, siphelane nje libala kuyetulu. No, this is not sustainable. Anyone who uses their mind, who is a thinker, will tell you that this is nonsense and it's not sustainable and it must stop. Ngeke sibe nemndeni munye lotawupheka kusikuluka la onke eminyaka bathatha imali nje bona, onke eminyaka bathatha imali bayoyidla. Sibakweletani mbamba yini nje le sibakweleta yona silive, ngoba kude lesibakweleta kona labantu. Wonke umuntu ufanele akusebentele ngemandla nangethukuthukuthu takhe, end of story. Hayi kweba imali the public press ngalendlela lechiwa. Now 1.3 billion wale budget is that was almost 4% of le budget yelive iyathatha, and lana sigaba letinye timali ngisetathi chaza nya letiphindze tiyosebenta tona tindzaba tebukhosi naletinye timali ekuchamuka kubutibiyo. La sinemgodi longagcwali, and that is the nature of the Swazi question that we must resolve. Sengifuna ke kugcina kulo the last 7 minutes lesinawo kubuka indzaba the third part of our framework, and then the last one indzaba corruption and prioritizing wrong policy imperatives. Ngifuna ukuthi Maswati akithi the reason eMaswati are disempowered, the reason kune endemic poverty kule live ngule ndzaba corruption and the prioritization of wrong policy imperatives. Losho ukuthi sinake kwakha tintfo letingawasiti la Maswati. Ndawubekisa nje unanali hotela lelakhiwako lapha kuthiwa ifish, liyakhiwa leli hotela ngathi sewesingakhi lo mnyaka lo, so lalipheli. Yebo kona kutasisita kuba nelihotela lelingako, but is it time for such a facility silive la kangwane? It is not. Ngeke sijake kwakhe emahotela sithi sitawhost umhlaba la kodwa sehluleka kunaka nangi 700,000 weMaswati lagolela timbungane emlonyeni. Shothi ukucabanga kwethu nekuprioritize kwethu is wrong, is skewed, is lopsided, and is morally bankrupt and incorrect. We must stop that. Swaziland is one of the most corrupt countries. According to Transparency International, we score 30 out of 100 kule ranking yemave emhlaba in terms of corruption standing yethu. Ndawukhumbula ke le scale se corruption ngokuthi 0 represents the worst and 100 represents the best. Thina siscorisha 30 over 100. And sing emaveni emhlaba lang 180 sing 130 thina on the corruption perception index ya Transparency International. We have a big problem. Ngoba i-corruption isho ukuthi leti mali fanele kuqhutshwe ngato lemigomo nemisebenzi yelive yekufundisa abantu babethu, yekwakha imigwaqo nema-universities nakho konke into ekuphilako, yekulifta nabantu lengikhuluma ngakho poverty bakhelwe tindlu
baniketwe decent jobs, yonke le mali leyo iphethele emagunvaneni, emakhikhini ebantu. Usho bona labetinkundla silamagunvane lasakhona adla ngisho emakhathoni aletinto, adla lokudla lokulamakhathoni naphindze adle nalamakhathoni. Kusho nini lokho? So you can see we have a serious endemic corruption problem that the country needs to address. So the most of this corruption is in the public sector, especially in the supply, logistics, and infrastructure domains. Ngila kulahleka khona le mali. And le mali kakhulu ilahleka kulama big useless white capital projects. Njengabona labo fishi, kwakhiwa ema airport leti economic viability, kuze benginamhla le airport lesinayo has not broken even. Isengakabuyi le mali, le airport ibe khona for years, over a decade now nangikhumbula kahle, but sola ibuyi imali lesayakha. Instead we are spending even more. Nyalo sakha ema royal hangars khona lapha airport for massive amounts of millions of emalangeni. So ema priorities ethu silive, they are mixed up, and yinto yangamabom leyo, ngoba nine emaswati anisiwo i-priority lo hulumende wetinkhundla. I-priority ngilobukhosi ukuthi akudle bona, njani. Lo mnotho njengoba bese ngike ngachaza ucaptured, kunetinkampani nebantu abathile labangibona, they are a small royal clique, ngesilungu singathi phecelezi they are a coterie of royal vassals and vultures who are hovering around the national purse and benefiting to the exclusion of the Swazi. We must stop that nonsense. Asengibekise nje Maswati, kuleli viki lelisuka kulo, Mancoba Khumalo, Minister wa Commerce, bekathula indzaba yekucala kuthengiselana ye-Africa this $1 trillion initiative yekuthengiselana kwemava e-Africa kuthiwa i-African Continental Free Trade Area, the biggest free trade area in the world. Kuqalile ke nyalo sekuyathengiselwana, sibonile nala South Africa, kusuka ema-fridge nalamanye ama-commodities aye-Kenya, nakangwane sivile kokuthi kunetinkampani setibhalisiwe. Kodwa na ungathi uyohlola kokuthi ngitiphi letinkampani letibhalisiwe leseticale kuthengisa kulamanye amave la Africa, kude ngisho yinye inkampani yemaswati phaca lotayikhanza la. Ngile economic capture ke lesikhuluma ngayo le. And emaswati fanele asukume nyalo, ngithi nje nyalo la visionary perspectives eSwatini. Sukumani nihambe nika commerce, niyohlola kokuthi ningadi-register njani tinkampani tenu ngokuthi nato ti-supply tithengise under le platform ye-African Continental Free Trade Area. Ni-check nekuthi bobani tinkampani setivele tikhona lekuthiwa tirejistile la. Ngoba icala kanjalo le economic capture and exclusion, la ku-appropriate khona onke lama opportunities la khona ekwakha imali. Kanzi la, if you are planning your economy carefully, utawukwati kwekuthi you make ways kwekuthi kube kunema cooperative societies, nema public companies, nema private companies emaswati lemakhaya, ema groups abomake nabogogo nabomkhulu, la linked to le ecosystem nale value chain yekuthengisa lama commodities, tipinach tabo, ma-carrots nabe ma-carrots, bo-woodwork, ditinto letishiselwe, tonke letinto letidesignwa ngemaswati, they can be sold on the African continent through this program. But kunebantu sebafofobele nale program ye-AfCFTA emaswati akatshelwa kude nje mina ngingabona khona i-announcement publicly kwekuthi sesivulile emaswati, sifuna kwakha i-database yemtinkampani leti tawukuthengisa through the African Continental Free Trade Area, wotani in register, nama modalities, nathi tinto letifunekako, imarket ifuna lokhu nalokhu nalokhu. That is what a government must do. But la kusentshentelwa ebumnyameni uyabona ukuthi kuyagangwa, ndawuthi niyophaphama ninemaswati,
le African Continental Free Trade Area seyivele seyi-robust, seyi-booming, kanje hawu sekude leseniya ukubenefit akade, the horses bolted long ago. These are the things that a national government must do for its people. Empower them, create an inclusive, inward-looking economy that empowers the citizens. Swaziland is a very small country, we just don't have the correct and the right leaders. We also don't have the correct and the right political framework to deliver us from poverty. This is what we are saying today here on Visionary Perspectives Eswati. I also want to end by saying ukuthi thina silive leli strange ngoba half the time we are investing and spending our money. Not investing, rather spending our money. EmaSwati umnyaka wonke sekwaba iroutine. Nyalo nje sicala umnyaka bespend imali sithi siyothandaza. Siyapendwa imali kukhipha imoto lapha tilanza abantu lena lethiwa siyothandaza nemakhosi. Umoshwa imali. Kuleli viki lelitako tawube kukhishwa imali kuthiwa siyonatha emaganga. Now uthi uyabuka le cost benefit yale activity, ema pros and cons, kude lapho khona singasho ukuthi i-impact yemaganu on the economy is so positive that masingakabi nawo umkhosi wemaganu vele singaluza economic. Good. Instead we losing. Lokwendekako ukuthi nakunemkhosi wemaganu onke lamahhovisi ahulumende atawuvalwa ke tonke timoto tahulumende bakafaya ma-departments, home affairs, CTA, maphoyisa, yonke inkebelele lekhona itabile endasi emaganweni. And lokhu takwendeka twice. Le ehlane phinze kwendlulwe lapho kuyiwe ebuhleni. Twice. Same thing. Kuyonathwa ini? Kuyonathwa emaganga. What kind of country can function like that? Time is money. Ngalesikhathi kuvalwe lamahhovisi bantu bangekho bosinya ngoba noma ungathi kulomkhosi ungemgcibelo, but lama preparations aqala the whole week before. Kulungiswa imoto kutahamba imoto letingaka, ma logistics, a whole government machinery for that week ifocus emaganweni. Maganu ufuna nje sinake lokho. Dzakwe bantu lapha kulalwe nebantu live lelo. No, Maswati. I really think there's something wrong with us as a nation. I really think so. And if we don't wake up from this slumber that we are in, Maswati. So the choices that we are making, which is better, for example, kuthatha imali yonke le mali lespendwa la kulabo magano nakube nje siyayithatha nyalo sivusa na university yethu, siyayithatha sivusa lama college ethu, Bongwane bo William Picture babe ma first class colleges, sivusa tibhedlela tethu lapha bo Nazarene siyabasupporta siyabasubventa, first class medical facilities yonke lendzawo lelive, bo Stegi referral everywhere, sinakele tinvo leto. Nakafuna kunathe emagana ayathengiswa, akathenga emaganu ahambe ngeweekend ahlale phansi nebangani bakhe anathe emaganu. Hayi ukuthi live lingaze libe ne-ceremony kunathe emaganu kodwa kunebanda kangwane labaphuyile labangu 700,000. No. What kind of country is this? What kind of country is this? Nasisuka lapho ngithi labo sesiyantandama sesilungisela i-Good Friday. Nakhona lapho yebo ke Good Friday is a religious holiday, but still thine sakupoliticize, kuphuma emabhasi, kuphuma state resources, trucks, kuphekelwa abantu kwentiwa yonke le nto. Tonke le tinto, they are part of a matrix of a sustaining the hegemony of the royal family, and they are not necessary for our national fiscus. This is what we are saying. Nasisuka lapho nga-Good Friday, nako ke sesiyashona somhlolo days, kunalenye prayer, i-national prayer nakhona kulandwa abantu betesontweni lesive, kupoliticizwa nale nkolo, solo kuspendwe ama-government resources. Ngizama kunichazela ukuthi this country is a strange country. You can't run an economy like that. A stop-start economy that stops at the whims of cultural imperatives and expedience.
Bese kuyasuka lapho ke sekungena umhlanga kunalomhlanga lokuthiwa ngumhlanga welithango, not as popular as lower manfombatana kodwa ukhona now, same thing, expenditure. Emva kwaloko sekwenziwa umhlanga. Yebo, it's a good cultural event, it's meant to promote chastity and all that, but let's look at the cost benefit. What is the cost benefit of it apart from the political dimensions emhlanga? How is it benefiting our fiscals? So this country throughout the year kunema periods la kufanele uma stop start khona, stop start. How do you run an economy like that? How do you run an economy like that? Angikhulumi ke sesengcile ke nyalo emhlangeni sesingena encwaleni. Wo lapho ke is even worse. For 3 full months kunemuntu lofanele ahole le live akekho kuthiwa ukuseclusion. Kufuna ke thine sonke sisale lama decisions la key asamile wangakhona kwenda le decision angakayi ku seclusion seyawumela February nakuphela January kucithwe emabutho. No, for 3 months akekho. Whatever he's doing there is not our business. Kuthiwa ke kufuna sibe patriotic ke si understand support letinvo leto thina. Sibe ngiloko nje kubonakala ethi impilo yethu nje, that's our reality. Satela lokho la emhlabeni. This is our reality as a people. Satela lokho nje kutochashadwa ngilaba bakangwane. Sibe tlima tabo. Live le live uyabona sile live leli bantu bethu nebatukula bayulikhanza libulive leliphilako ngalendlela tindvo lethamba ngayo. We can't have something like this, Maswata kithi, in all honesty, and I'm sorry to raise my voice, but I feel very emotional about what is happening in our motherland. These things must stop. These things must stop. There must be sanity. Ngibonile nje Mvunankulu afunza le ncwadi lana le ethi Why Nations Fail, and I hope he realizes ukuthi the key thrust of that book argues ukuthi ema societies la inclusive, la democratic, la participatory, la fake ekhatsi bo financial inclusion, ema societies la most likely to succeed than fail. But nangibuka le template ye governance yetinkhundla, we are not in the group of societies that are explained by those authors as ema societies la likely to succeed. So you have a tall order, Mr. Prime Minister. And I wonder how you are going to achieve this if the political template is not changed and reformed substantially in this country. So we are beholden to these cultural events that serve no economic function other than to perpetuate the position of the Dlamini. And siyayenga kuthiwe hayi kuba nema-tourists lana vakashi mangaphi lama-tourists lawo, and umhlanga nje how many millions does umhlanga contribute to the national fiscus compared to the expenditure that we do or make on it? La kufitwa khona bantfu lapha, kuthengwe emateki, kuthengwe bobhaki, kwentwe yonke le wastage le. So these are the things that eMaswati must begin to reckon with in a new government. The useless expenditure that goes to the army, and I won't include the police and the correctional services because those people are working at least balwa nebucala emawada siyathi kusagazwa tibosho. But emasotsha, what are they doing? We don't even need an army mbamba in Swaziland. Mina nje kube kuyangami kube it wasn't a political thing, I would disband the army. We don't need it. We were better served by that budget leya ku-army see redirector towards building jobs, rather creating jobs, building industries, and supporting our social protection and social policy programs. We don't need an army. Like in Ngisho, the army in Swaziland was created as an enemy of the people. It was created strategically to clamp down on the people. Only that's all it knows. Kunetimbi la mhlabeni, South Sudan kuyaliwa, Israel neGaza kuyaliwa nyalo, Capo Delgado, Mozambique
kuyaliwa lo ngikhuluma la in northern Mozambique kuyaliwa lekubo Eritrea kuyaliwa kude ngishulinye lisotsha la kaNgwane lelideployiwe kuthi lihambe liyolekelela lekubo Ukraine nabo Russia kuyaliwa kude lisotsha la kaNgwane line experience yekulwa impi yani ke lempi yekubulala lamaswati nje kudutshulwe emaswati munywe nebudget lenkulu lana ngibekisile last week ukuthi i-budget ye the budget of the army yakangwane this year was 3.6 billion combined with lamanye security sector sectors. Why? We don't need this expenditure. So the prioritization of our expenditure is ill-informed because our priorities and imperatives seemed to be designed around the royal family and not the rest of us. So this is why Swazis are poor, and they shouldn't be poor. They shouldn't, because if there is a government that is working day and night for the Swaz, they are supposed to uplift Swazis from poverty, and it's very easy to do that. It can happen within a 7 to 10 year period. We can lift eMaswati out of poverty if lama ideas lengikhuluma ngawo namhlala can be implemented. So ngicina ukuthi what's the way forward? In summary, we need a massive economic transformation blueprint. And this economic transformation blueprint, unfortunately, will require a redesign of our political calculus. It will require a redesign of our politics, of our policies, and our priorities, right? That is why the change we seek, for it to be substantive, it must be accompanied by material economic benefits for the people. Ngoba asifuni maswati akithi ukuthi emaswati inherite a hollowed out democracy. Asengibekise nje sekuthiwa naku ke live selikhululekile bese kuthiwa siyanikwa political power, but le economy isale etandleni tebukhosi umndeni munye. No, we don't want that. There must be substantive democracy that transfers economic empowerment to the people. Bantu bakangwana bayive le change lesifuna kutanayo ukuthi nembala tinkundla for the past 56 years betisibambele. So the elements of transforming a new political topography for Swaziland are like this, and this is non-exhaustive. We must address the land question. We must create a land tenure system lenikete maswati mandla over the land and title deeds. We must nationalize Tibiyo and Tisuka and Silulu and Temaswati holdings. Tonke lama plaza, ma concessions Mswati la webago must come back and be under government control. We must make sure that all the strategic sectors of the economy are state-led by a very deliberate state intervention policy. We want a business-led strategy. Is all a neoliberal policy outlook that has failed. Njengoba nibona nje maswati lang 700,000 solo aphuyile. So we need the government ukuthi intervene in the economy robustly, timelessly, and effectively. We need a national minimum wage. Kubete liswati lelihola ngaphasi kwa 5,000 emalangeni. As a start, noma ukuyiphi sector, akubete liswati lelihola 1,000 kule live. So we need a discussion on a national minimum wage that is robust, that is based on inflation, that will make sure ukuthi the minimum dignity yalo lonke liswati lelisebenta in each industry is actually achieved. Siyati lokho ukuthi tinkundla they like to protect capital. Kwabo kuprotecta umcashi ne-employee. So we must create conditions that actually protect the proletariat, the working class, so that our country is able to lift people out of
poverty. Then we must have a strong social protection and social policy programs. Njengoba ngibekisile nge-housing, kwesesifikile isikhathi sekuthi uhulumende akatakhe tindlu akhele eMaswati lapho mpofu lapho uyile. Akubete eliswati liliti indle kulala eMaswati aphe kuchashadwa bothulisile dladla bahambe bashengetisa ngawo badlala ngawo la bathi bawakhela tindlu kunjanjani bayasebenta bona. You are the deputy prime minister, introduce a national housing policy, period. We don't want this nonsense here. Nekuhambe nithi nithatha imali ka-disaster nambe nakhela 1 2 3 webantu bese nina ngathi niyasebenza niba ngema-busy bodies amahala. Create budget, staff, and support a national housing policy. Letawuphuma iyele emakhaya asese onke ema-homestates ibe ne-database yebantu abadzinga tindlu. Uqala iprogram ekwakhelwa eMaswati tindlu leti decent. This is what we are saying. This is what a government must do. And it's a right that every Swazi must have to be sheltered. It is a right. And then the last thing in terms of this broad framework is we need to establish a robust, futuristic vision for economic development in Maswati. A blueprint that doesn't look 10 years into the future, a blueprint that is going to look 100, 150 years, but a blueprint that has political will to see it through. And this kind of blueprint must be embedded or buttressed by the idea of an innovative society that allows ideas to flow freely. Ideas that are not colonized by a certain group of individuals. Allow Swazis to dream big. Allow Swazis to develop know-how. Allow Swazis to get skills transferred from massive industries in infrastructure, in technology, in engineering, in all the fields. Leli a cut above the rest in this part of the continent. See visionary perspectives as Swatini, this is what we are proposing. Siyethemba ukuthi nijabulile kuhlala nathi for the past almost 2 hours now. Ngiyethembe ukuthi ndangixolela kwendlula kulo 30 minutes, but masikhuluma leti indzaba leti Maswati suke sikhuluma indzaba leti imcoka. Singakhulumeli nini lenibukelako kuphela kodwa sikhulumela lonke live eMaswati kuleli la kaNgwane nangaphandle kwemhlaba. Siyethemba ukuthi ke ndawuphindze nibe nebusuku lobuhle nijinge nibe neliviki lelihle lisaqala lona liviki lekucala kulona lenyanga ya February 2024. King Black Mamba Velaphi ka Mamba sibongo sengifike la ngiluphetha khona lihlelo ngethembe ukuthi niyawusala kahle sibonge kakhulu kusethamela Maswati akithi. Siyaye sithi ke the struggle never sleeps, the struggle continues, aluta continua. Black Mamba uthi usale kahle emakhaya. Siyabonga Maswati akithi.